Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. প্রিয় দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি সরাসরি সম্প্রচারিত নিয়মিত মিলেনিয়াম টিভির এই বিশেষ আয়োজন জাগ্রত বাংলাদেশ। আমি অমর ইসলাম আছি আপনাদের সাথে। দর্শক, সবসময়ের মতো এই ভাষা আন্দোলনের মাস, বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ভাষা শহীদদের, বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা নিজেদেরকে বিসর্জন দিয়েছেন, ৩০ লক্ষ শহীদ এবং ওনাদের পরিবারবর্গকে। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই ২.৫ লক্ষ মা বোন যারা তাদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বাংলাদেশকে দিয়ে গিয়েছেন লাল সূর্যের একটি স্বাধীন বাংলাদেশ এবং ওনাদের পরিবারবর্গকে। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই কালে কালে যে মহাপুরুষরা আমাদের বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য, স্বাধীনের জন্য নিজেদেরকে বিসর্জন দিয়েছেন, নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা চিরন্তন। আজকে এই পর্বে দর্শক, আপনারা জানেন আমরা এই পর্বটি বুধবার বাংলাদেশের সময় বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা এবং ইউএস টাইম নিউ ইয়র্ক ইস্টার্ন টাইম যেটা, সেটি হয় বুধবার রাত ৯টায়। এবং বিশেষভাবে এই পর্বটি আমরা করে থাকি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ৭১-এ যারা মুক্তিযুদ্ধে নিজেদেরকে বীরত্বের সাথে নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, আমাদের মাঝে আজও ওনারা আছেন। ওনাদের সাথে মিলিত হই এই পর্বের মাধ্যমে। প্রতিবারই আমি একজনকে নিয়ে আসি, আনার চেষ্টা করি। এই বিদগ্ধ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা আজও স্মরণ করি এবং ওনাদের মুখ থেকে শুনতে চাই ওনাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার বিষয়গুলো, কিভাবে ওনারা সেই সময় ৭১-এ আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে মাঠে ঘাটে, পানিতে, চড়াইতে, বনে বাদারে যুদ্ধ করেছেন। আজকে আমার এই পর্বে আমাদের সাথে রয়েছেন, সকলে জানেন, মুক্তিযোদ্ধা আক্কু চৌধুরী। ওনার পুরো নাম হচ্ছে H.A. আক্কু চৌধুরী। উনি একজন বিশেষ মানুষ, যিনি আজও এই বয়সে নতুন নতুন পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এবং নিজেও করে যান বলেই আজকে অনেকেই আমরা অনুপ্রাণিত ওনাকে দেখে, ওনার কাজের প্রতি, ওনার নতুন জিনিসের প্রতি, যে ওনাকে আমরা বলে থাকি যে চেঞ্জার। সো এই চেঞ্জারের থেকে উনি মুক্তিযুদ্ধ থেকে কিভাবে চেঞ্জারে হলেন এবং আজ পর্যন্ত উনি খুব সুন্দর একটা জীবনযাপন প্রকৃতির মাঝে কাটেন, আমরা সেটি ওনার কাছ থেকে জানবো। তবে জানবো ওনার মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা। প্রথমে আপনাদের সাথে আছেন আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা আক্কু চৌধুরী। আমরা ওনাকে আক্কু ভাই বলে প্রাণ ঢালা ভাবে ওনাকে ডাকি, নিজেদের মনের মধ্য থেকে ওনাকে ডাকি এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ওনাকে একটা স্যালিউট। আমি মূল পর্বে যাওয়ার পূর্বেই আমাদের দর্শক এবং শ্রোতাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকে, আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক করবেন, ফলো করবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো আপনারা সরাসরি সম্প্রচারিত এবং পরবর্তীতে দেখতে পাবেন www.millenniumtv.org এবং www.millenniumtvusa.com। এবং এই মুহূর্তে একই যোগে আপনারা যেখানে আছেন সেখানে অন্যান্য চ্যানেলেও পাবেন, অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে পাবেন, অ্যাপল ডিভাইস, রুকু টিভি, অ্যামাজন ফায়ার টিভি, তারপর জাগো টিভি, রেডিয়েন্ট আইপি টিভি এবং হরাইজন স্যাটেলাইটে
একযোগে সম্প্রচারিত হতে আপনারা দেখতে পাবেন। আমরা মূল পর্বে চলে যাচ্ছি। আমাদের আক্কু ভাই, আমি আপনাকে কি আক্কু ভাই বলে ডাকবো? আমার প্রাণ থেকে আমি আপনাকে ডাকি। Definitely, Amar Islam, you're a prosecutor, you're an investigator, you've proved again that you are. I don't know how did you find me, search me out. আমি গুগলেও নাই, কিছুতে নাই, আমি পালিয়ে গেছি। আপনি আমাকে আক্কু ভাই, আপনার মনে আছে মনে হয়, আক্কু ভাই মনে আছে আপনি মুক্তিযুদ্ধের একটা প্রামাণ্য চিত্রের উপরে কিছু অনেক রসদ আপনি জুগিয়েছেন, তারপরে সেটা একটা এক্সিবিশনের সময় আপনি ওয়াশিংটন ডিসি এমবাসিতে এসেছিলেন। আপনার সাথে তখনও আমার সরাসরি দেখা হয়, কথা হয়, অনেক কথা হয়। আর বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যেটা তোপখানা রোডে আছে ঢাকাতে, হ্যাঁ, সেটার প্রারম্ভিক কালে কিন্তু আমি যদিও খুব আমি বলবো তখন আমি মাত্র এটা 96তে আমি মাত্র আমার প্রফেশন শুরু করেছি 91তে, বাট আই ওয়াজ ভেরি মাচ অ্যাটাচ উইথ 71 কজেস। 71 এর অ্যাট্রসিটি নিয়ে আমি রিসার্চ 91 এ শুরু করেছি। So pertaining to that, related to that, all those stakeholder, I know them. And among them, you are there. I guess we are all criminals get together one time or another. Right. So আপনার বয়স আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি 18 বছর বয়স ছিল তখন, রাইট? আমি একটু যেতে চাচ্ছি একটু পেছনে। আপনি খুব 1 মিনিটে বলবেন যে আপনার পরিবার থেকে শুরু হলো, আপনার বাবা মা থেকে শুরু হলো, প্লাস আপনি ঢাকাতে কবে থেকে বড় হওয়া শুরু করলেন, ঢাকায় কোন স্কুলে, সেখান থেকে আপনি 71 এ চলে আসবেন খুব শর্টে। ভেরি ডেফিনেটলি। আমি সবসময় বলি I am actually born in 1971. I am a product of 71. But আমি তারও আগে 52তে জন্ম হয়েছি। আমার বাপ মা চিটাগং এর, and I'm very proud to be চাটগাইয়া, এবং সেই জন্য আমার বাংলাও একটু অসুবিধা হয়, সো আমাকে মাফ করবেন, ক্ষমা করবেন। না কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই। I'll be speaking in Bangla and English, এবং এই জন্য আমাকে অনেকে বলে I went to Adamji Cantonment Public School, এবং ওখানে আপনি জানেন it was under the army এবং in the Pakistan days, so ওখানে সবাই নন বেঙ্গলিজ ছিল, very few Bengalis. আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ার ছিল, আমার মা was শিল্প সংস্কৃতি এগুলা নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকতো, and I grew up in a very solid family. এবং 71 এ যখন after it was we were Bangladesh was evident from 1947, এবং thank God we had a leader like Bangabandhu শেখ মুজিবুর রহমান, যার ভিশনটা অনেক আগের থেকেই প্রথম থেকেই সে বুঝে গেছিল, এবং যখন লাহোর রেজলিউশনটা ওরা বাদ দিয়ে দিয়েছিল তখনই সে বুঝেছে, এবং হি ওয়াজ ওয়েটিং ফর হিজ টাইম। এবং 69 থেকেই শুরু হয় the movements, that একটা we knew, এবং I was a student, I was not politically involved, being from a sort of a family that stayed aloof from the politics, but more Shilpo Sanskriti, and my father was more, being a Hali Shoija, Chadgaya, more conservative. But ওর মধ্যে থেকেই the 60s generation আমরা, we were the uprisers world over, এবং সেখানেই, এবং যখন 71 was inevitable, এবং I had to join, এবং আমার ঘর বাড়ি 71 লুটপাট হয়ে গেছিল, আমরা নাখালপাড়ায় থাকতাম। তারপরে ঢাকায় আপনি নাখালপাড়া ছিলেন? আচ্ছা, হ্যাঁ বলেন। নাখালপাড়ায় থাকতাম, তো ওখান থেকে কোনোভাবে পালিয়ে আমরা we sheltered somewhere, then we went to a village, then I think around April দিকে my parents moved off to Switzerland, and I told my mother that আমি তো যুদ্ধে যাব, এবং my mother was bold and kind and understood, because she was also very progressive in that way. She knew this was inevitable, and she didn't, and they left. She only thing was one condition was that আমি লেখা করি যাতে যুদ্ধ শেষ হয়. So that is the naivety of our mothers, that সে ভেবেছিল আমি যুদ্ধটা একটা খেলা, আমি বেঁচে আসবো। আপনার মাকে এবং আপনার বাবাকে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা। Thank you very much. Yes, they deserve being a freedom fighter.
Thank you. And I'm grateful that they did, because that is my awakening. আজকে আমি যেটাই আমি অনেক কিছু করেছি এবং সেটার প্রেরণাই কিন্তু সব সময়, even the frustrations, তা ওটা থেকেও আমি উঠে আসতে পারি, because that 71 we learned, you see, আমরা very few fought for too many. আপনি 71 এর যুদ্ধে আপনি এপ্রিল মাসে গিয়েছেন। এপ্রিল মাসে আপনি আমি গেছি, no, I could cross over around June. Oh, you see, okay. because because we couldn't. এবং as I told you, I was not a political person. আমি এর সাথে ওইভাবে মানে কোনো যোগসূত্র, so I had to look for people who look were for the willing people to go. go there, right? So আমার প্রথম বন্ধু আমার, সে যাওয়ার জন্য we were ready, but তার বাবা যেতে দেয় নাই। তারপরে আরেক বন্ধু, he was more than happy. ওর বাপরা was progressive, father was already across the border, so we could manage. এবং আপনারা আমরা কোন বর্ডার জুন দিয়ে পার মাসে হলেন? আমরা ওই কুমিল্লা দিয়ে, ওই দিক দিয়ে। কুমিল্লা দিয়ে। এবং ভেরি ইন্টারেস্টিং, যখন আমরা কুমিল্লায়, আমার বন্ধুর মা আমাদেরকে নামিয়ে দিয়েছিল। She was a very smart woman, and she crossed, there was a person who was driving and she sat in the car, so that border checkpost, এবং we were lucky to this thing, এবং চান্দিনার ওখান দিয়ে, তো সেখানে একটা ইনসিডেন্ট আছে। when we were at night, there was somebody said that ও নিয়ে যাবে, বাট আমরা যখন তখন হঠাৎ, suddenly we hear noises, এবং দেখি AK-47 এবং গান নিয়ে people, এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং, ওখানে আমার বন্ধু চিনতে পেরেছিল, and that was the commander ভাষণ, প্রফেসর মুনির চৌধুরীর ছেলে। he was sector 2 একজন commander ছিল, এবং he was going through an operation, and he said, you guys are very stupid. Do you know that there are Razakars around here, and they are aware of your presence, and they will come and get you guys any moment. So get your things together. We had nothing, বলে এখনই আমার সাথে চলো, এবং he had his troop, আমাদেরকে একটা সেফ হাউসে নিয়ে গেল। the next day ওর লোক দিয়ে ও আমাদেরকে মানে আপনি কতদিন আপনার ট্রেনিং সেন্টারে ছিলেন? ওকে, না, তারপরে আমি ট্রেনিং করতে পারি না। তারপর আমি সেক্টর, ইন্টারেস্টিংলি আমার খুব ইন্টারেস্টিং স্টোরিজ আছে, বাট এনিওয়ে আই ওয়াজ ওই স্টোরিটাই আমরা শুনতে চাচ্ছি। না, স্টোরিজ হলো যে, ইউ সি, আমাকে সবসময়, ইভেন ইন আগরতলা আমি যখন গেছি, একটা ক্যাম্পেও গেছি, আমার সেই ক্যাম্পেও আমাকে ধরেছিল যে আমাকে নিয়ে যাবে, বিকজ দে থট আই ওয়াজ নন বেঙ্গলি, এবং আই গেস আমার দেখা, আমার কথা শুনে টুনে একটু তখন আরো খারাপ ছিল, তখন বাংলাতে আরো, এবং বিকজ তখনও আমরা বুঝি নাই যে এই যে বাংলাটা যে প্রয়োজন হবে, এবং there will be a time that we will be asked in a situation like this, and surprisingly when we entered that this that's fine, yeah. আমি যখন ওই ক্যাম্পে ঢুকি, suddenly I was grabbed by some people and was being dragged, and then there was a lady, I heard the voice, Akhtarna, that was my name, এবং I just looked, blessings, এবং দেখি there was, I call her Khala, Tulu Khala, Lulu Khala. I mean, Sultana Kamal. Very familiar name, actually. God sent. Then she told me that তুমি রেগুলার ইয়েতে যাবে, রেগুলার ট্রেনিং নিবে, এবং রেগুলার ফোর্সের জন্য ওয়েট করো। And then I joined Sector 8. I was very lucky. Captain ছিল তখন, then he later became Brigadier, Najmul Huda, Sector 8. Brigadier Najmul Huda. Yes, sir. Another hero who, took 4 of us for a special training. We got 7 days. চারজন কে ছিলেন? আমি ছিলাম, আমার বন্ধু আরিফ হুসেন, আরেকজন ছিল কুমার মুর্শিদ। Her mother is Professor Murshid, that ছেলে, he was MP. কোন মুর্শিদের ছেলে? Professor Murshid. Yeah. ওনার ছেলে এমপি ছিল তখন, ওকে, আওয়ামী লীগের, and মাহমুদ রহমান বনি, 4 of us. Oh, okay. So and there we got training on everything, LMG, stain gun, dismantling, crawling, and shooting and whatnot. So after 7 days, he sent us off,
And So then you took over the training very quick. we had to. There's no choice because we were being prepared. You see, But you were the in cadet commanders are college. commanders. They After knew to- that we will be used for the final Right. battle. Right. So and then in November we were sent to Sector 9. I fought okay. under another hero, Major Jalil, and our sub-sector commander chilo Huda, Nurul Huda, Oh, okay. Captain Nurul Huda. Captain Nurul Huda. Yeah, and you know Sector 9 is Yeah, I know not, Sector 9, yes. Sector 9 there's was not under much stories. You don't under want to Major- talk about it. Major Jalil. Yes. Yeah. তারপরে বলেন ওইখান থেকে আপনি মেজর জলিল সাহেব আপনাদেরকে কিভাবে কি মন্ত্র দিয়ে পাঠিয়েলেন মানে কি ধরনের মানে কি বলে এটাকে মোটিভেশন স্ট্রং মোটিভেশন দিয়ে পাঠালেন you know the thing is that আমরা যখন you have to understand that we are sipais, okay? I was with the regular forces and only holo commander. আমি যখন ট্রেনিং এ গেছিলাম, you know, নাজমুল হুদা স্যার ক্যাপ্টেন ব্রিগেডিয়ার পরে ক্যাপ্টেন তখন উনি বলেছিল when we entered the camp he said okay today I greet you for the next 7 days you will not see me, I will not even know you. After 7 days when you pass I will invite you to my tent and that is it. And this is how it is. See, যখন আমরা সেক্টর 9 এ জয়েন করি, we were started the fighting. So you know Jalil sir he's in Barisal everywhere, and I was in Satkhira, so I was with Lieutenant Hasanullah সাথে. We liberated Satkhira, then we marched towards Khulna. এবং যখন খুলনার দিকে যাচ্ছি then the Indians joined us. I call myself the cannon fodders. So Indians joined us, the tank brigade. There was a fierce battle, and you know that the Pakistanis thought that the 7th fleet is coming, so they were not going to surrender, and the fierce fight was যখন ওই ট্যাঙ্ক অ্যাটাকটা যাচ্ছিল তখন we were there because we were interexchanging. We Muktis were there. We were supposed to stay in the back, and the tanks would go in the front. So we were meeting the commanders of the tank brigade. এবং ওরা আমাদের সাথে greet করছিল. Then Major Jalil came across এবং আমাদেরকে দেখে একটু হাসলো and then said go ahead, and then he marched off. And then I saw him after the 17th December, you know, because আমরা কিন্তু 16 তারিখে আমি স্বাধীন হই নাই, আমি 17 তারিখ স্বাধীন হয়েছি. So I knew that, you see, even যখন আমরা how you say that আপনি স্বাধীন হয়েছেন 17 তারিখে খুলনা স্বাধীন করতে পেরেছি সেই জন্য, because you see, no, you have to understand about the state of mind. আমরা শুনছি 15 তারিখ যে ঢাকা স্বাধীন হবে এবং আমরা 16 তারিখে শুনলাম যে না ওরা সারেন্ডার করবে না, 7th fleet is coming. And do you know what our reaction was? All my comrades, আমরা যখন সাথে যুদ্ধ করছি, they're all from Borishal এবং সাধারণ মানুষ. You see, that's why I always say very few fought for too many. এবং ওরা কিন্তু সবাই সাধারণ মানুষ. I keep insisting on that. We salute them. Yes, sir. Constantly. They are unsung heroes. I not just only wanted unsung, to bring them up. Unnamed, unsung, buried God knows where. আমরা এই যে কবরে যাইয়া কবর সাজাই, কবর নাম লিখি, এখনো আমার কত ভাইরা মরে পড়ে আছে, তাদের কোনো কবরও নাই, তাদের নামও জানি না আমি. This died in front of me. So that's what war is. Will our children know about it? No, they will not even understand. You see, we are all too busy talking about ourselves, what I did. We never say we. In this episode, that's what trying to do is, if you tell your stories, and this is going to be in an archive for the current generation and the future generation. That's what it is. Otherwise, thank you. As you said, like how the people will know, how the generation will know.
about 71, right? Right. That's the thing that we need to preserve it, archive it, and let them know what it was. No, Continue, thank please. you. Thank you, Amar, because that is most important. Because you see, our next generation, our grandchildren, they're in the digital world. They do not want to listen to us blabbering away. Amar ki Right. golpo, Amar past is past. What are you going to do in the future? Like my strength is my 71. I'm not going back to 71. 71 is my strength to move forward That's with a that spirit. spirit. That's a spirit That's that the you're carrying spirit. out, right? Yeah, Yes, that's the and thing. আচ্ছা, তারপরে খুলনা 17 তারিখে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে স্বাধীন হলো। yeah, they খুলনা স্বাধীন surrendered. হওয়ার পরে আপনারা ঢাকা আসলেন কবে, কিভাবে আসলেন সেটা বলেন। Dhaka to after Shadinota, we were okay, Shadin hoyeche, but there is a patrolling korte hoy, kaj ache, eta ota. তারপর এবং আমরা প্রায় 7 দিন, even আমাদের যে platoon commander Lieutenant Ahsanullah, he had to go around everywhere, so he স্বাধীন হওয়ার পরে there were pockets where had to be cleaned up, so he was involved with that, but we had to wait for 7 days before আমাদের সাবসেক্টর কমান্ডার নুরুল হুদা স্যার আমাদের ক্লিয়ারেন্স দিতে পারলো যে ওকে ইউ ক্যান গো, বাট দেয়ার ওয়াজ এ টিম অফ ইঞ্জিনিয়ার্স যারা কাজ, আই মিন দে ওয়ার আই থিঙ্ক গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস পাকিস্তানের, ওরা ছিল খুলনাতে, then they became friends with us. They were from Dhaka, they were coming to Dhaka, so they wanted if we were going to go with them, which was good for them because মুক্তি যোদ্ধা থাকলে ওরা ভাবছে হয়তো ভালো হবে। বাট ওদের সাথে আমরা রওনা হয়েছি, আনফর্চুনেটলি ওদের গাড়ি আফটার হাফ ওয়ে couldn't go because তখন কিন্তু সব ব্রিজ সবকিছু Pakistanis had destroyed, even Khulna, at the time we entered, half of Khulna was destroyed, everything was finished. So these are the things, so we seem to forget that what Pakistan did even when they were leaving, destroying, not only killing our people, our intellectuals, 30 লক্ষ লোক মেরে ফেলেছে ওরা in the blink of an eye, for which we have not yet got justice. এবং যে destructionটা করেছে, that is what the thing, they have not even paid a single penny for that. We have not been able to get anything out of them, and today Pakistan dares say they didn't do anything. The world dares to say nothing happened in 71. We cannot keep denying, sir. You have been a prosecutor, I know that. I have a lot of documentations that I helped out. Yes, and that is what we need to move forward with is, yes, we fought, we liberated it. You cannot take that away. I know what I did. The country, the cosmic forces knows what we did. এবং আজকে যে স্বাধীনতা হয়েছে আমাদের দেশে, এখনো আমরা যে আমাদের যে যারা শহীদ হয়েছে, যে ভাই বোনরা যুদ্ধ করেছে, যে স্যাক্রিফাইসেস দে হ্যাভ ডান, দ্য পিপল হু গেভ আস ফুড, আমরা যখন যুদ্ধ করেছি, যে বাসায় শেল্টার নিয়েছি, সাধারণ মানুষ ওরা নিজেরা খেতে পারে না, ওর নিজের giving someone a glass of milk is a very, very, important thing. It's a precious. এবং 71 এর দিকে আমি নিজে হয়তো দুধ পছন্দ করতাম না, কিন্তু when they would give, I would gulp it because that is love. That is love. এই জিনিসটা আমি কোনোদিন পাবো? Never. এবং দ্যাট ইজ হোয়াট, এখন অনেকে বলে এই বাঙালিদের কি হয়েছে, কেমন হয়েছে, বাট we are not seeing the essence of Bangalis, the Bangalis in 71, but we have destroyed that essence, that inner soul. That is the sad thing, that আমরা স্বাধীন হয়ে নিজের মন স্বাধীন করতে পারি নাই। আমরা দেশ পেয়েছি, একটা পতাকা পেয়েছি, but we think that we are স্বাধীন to do anything we want. That is not it. That's definitely. আকু ভাই, আমাদের তো সবসময় একটু সময়ের থাকে, হ্যাঁ, তবে আপনার আরো বিশদ কথা আমরা শুনবো, আবার আপনাকে আরো আনবো, হ্যাঁ, এটা সত্য। তবে এখন যে আপনি নেপালে আছেন এবং সেটা কিভাবে আপনাকে ড্রাইভ করে সেখানে নিল, আপনি এর আগে ট্রান্সকম ফুড লিমিটেডের দুটো ব্র্যান্ড নিয়ে আপনি বাংলাদেশে কাজ করেছেন, হ্যাঁ, সেখানে আপনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন এবং আপনি যথেষ্ট দক্ষতার সাথে সেই জায়গাটা কাজ করেছেন, কিন্তু সেখান থেকে আপনি কি করে চুজ করলেন যে নেপালে আসার জন্য?
এবং এই এনভায়রনমেন্টে একটা ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টে কিভাবে নিজেকে খুব সুন্দরভাবে আম খাপ খেয়ে খাওয়াই নিয়েছেন এবং আপনি বেশ মোটামুটি খুব সুন্দর আমার খুব লোভ হয় কিন্তু আপনার ওখানে যাওয়ার জন্য। You see, আপনি প্রথমেই কিন্তু বলছেন that I was born in 71. You see, 71 has taught me to face in everything and anything. যেমন as a মুক্তিযোদ্ধা, naturally আমাদের অনেক frustrations হয় when we see Bangladesh the way it's going, but we cannot stop it because you see we fought for the new generation, we fought for the changes, we have to accept that. এবং আমি কিন্তু সবসময় যে I became a corporate whatever you want to call it, hancho or whatever you want to call it, in the food industry, because food industry, somehow I've been there. In fact, I've been in this business for almost 50 years in my own way. For working for others was the first time when I started building the Pizza Hut and KFC. But এগুলোকে আমি সবসময় চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিই, এবং আমার ultimate goal is to find a space, যেখানে আমি শান্তিতে থাকতে পারবো, where I can be with a community that believes in conscience, that believes in community, that lives in togetherness. আপনি আমাকে বলেন, আপনি নেপালে আপনার যে জায়গায় আপনি আছেন সেটার লোকেশনটা একটু বলেন। Don't find it in Google. রাইট, লোকেশনটা বলেন, প্লাস আপনি মানে সি লেভেল থেকে কত হাজার ফিট উপরে? আচ্ছা, আমি থাকি 5,000 ফিট উপরে। আমার জন্য, yeah, for me it's still okay because 5,000 feet. You can watch Trishul, right, from your place? Trishul, no, not from because I am in Pokhara, okay? I see. And Trishulটা আরেকটু পোখারা থেকে about 3 মাইল 3 ঘন্টা দূরে আছে ড্রাইভ করে, এবং ত্রিশূল থেকে you can come to. আচ্ছা, আপনি সুইজারল্যান্ড দেখেছেন, আপনি কি কোনো সিমিলার লোকেশন আপনি কি ইয়েতে নেপালে পাচ্ছেন? ওকে, শুনেন, সিমিলার এনভায়রনমেন্ট সুইজারল্যান্ডের কথা আমাকে যখন বলেন, বিকজ মাই প্যারেন্টস লিভ দেয়ার, আই বিন দেয়ার মেনি টাইম। সুইজারল্যান্ড হলো এমন একটা জায়গা যেটা হলো ওই পোস্ট কার্ডে আপনি যেটা দেখবেন সেটা মানে একদম ওই রকমই হলো সুইজারল্যান্ড, এক্সাক্ট পোস্ট কার্ড। কিন্তু নেপাল হলো রিয়ালিটি, কিন্তু ওরকম হয় না। রিয়ালিটি ইজ নট পারফেক্ট. Switzerland is a perfect country, just like the Swiss people, So you see, once I went to Bhutan, and I wrote a post report on Bhutan. I had to. That was my assignment. So I stayed there, and there was a place named Bumthang, and people used to say Bumthang is just like Switzerland. And it was 8,500 feet up from the sea level, Bhutan to Thai, in the Himalayas Valley. So I wanted to try to relate your location and definitely quality of air and everything is so good. And I can feel like seeing your face. যেমন আপনি সুইজারল্যান্ডে জেনিভা থেকে উঠলে মবলা দেখা যাবে মাঝে সাঝে। আমার এখান থেকে আমি উঠলে আমি ফিশ টেল এন্ড অন্নপূর্ণা দেখতে পারি। সো I see. Oh, very good. On a clear day, yes. তো আপনার এই ট্রানজিশনটা একটু আমাদেরকে দর্শকের দিকে তাকিয়ে একটু বলুন, কারণ হচ্ছে আপনার যে মুভিং স্পিরিটটা, and at this age the way you are keeping yourself so active, আমার মনে হয় আমাদের মতো বয়সের অনেকের বিষয়টা জানা উচিত, এবং আমরা যদি এক্সারসাইজ করতে পারি, that would be nice. And having that like 71 spirit coming forward and going forward. You see, the simple thing is that first thing you have to really decide yourself, এবং অনেক আগে থেকেই আপনার মাইন্ডসেট করতে হবে that okay, আমার এই জীবনে এত বয়স পর্যন্ত এতদিন এই সব আমার করতেই হবে. These are the duties I must complete, and then after that I must move away to be with nature. Basic thing is that we have to remember climate change is real. We cannot deny it anymore. Right. You need fresh air.
আমি আপনি যখন তো কোভিড ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে একটা আপনার একটা এনজিও রয়েছে জিসিসি, রাইট? হোয়াট ইজ দ্য না ফুল ফর্ম আমার অফ দিস? এনজিও নাই, I do not believe in Oh, no, NGOs, no, sorry you sir. don't have it, right? Okay. GCC is the company, we call it Global Citizens for Conscience, Oh, okay. BBEC. That is all we want, you know. Any আমার holo, whatever I do, I'll have to ask myself, do I justify, you know, when I went to war, could I justify myself that I am, because I was a peace lover, I was a bit That's definitely hippie, এবং I went to war. right. So ওই কনসিয়েন্সটা আমার হ্যাভ টু বি ক্লিয়ার, এবং এই নেচারের সাথে টু লার্নিং টু আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এখানে অনেক হার্ডশিপ আছে, অনেক কষ্ট, you know. So that your partner and yourself, you both of you have to be really in bonding. But like me and my wife, I'm very fortunate, she is a nature lover and she loves this place. আমি যদি আজকে এটা ছেড়ে চলে যেতে চাই, সে থেকে যাবে, because the community loves her. Right, right. And the best important thing is to be part of the community, Yeah, not that's aloof. true. That's true. That's true. And I think I Um, look like a Nepali, so it helps. that also give you a positive sense to reside there, right? আহ, আহ, দর্শক, আমাদের সময় খুব শেষের দিকে, আমাদের 2-3 মিনিটের মধ্যে আমরা শেষ করে যাব। আমরা আজকে বীর মুক্তিযোদ্ধা আক্কু ভাইয়ের সাথে আলাপচারিতা করলাম এবং বেশ কিছু মুহূর্ত ওনার জীবনের মুক্তিযুদ্ধের শুরুয়াত এবং মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে করেছেন সেটি কিন্তু উঠে এসেছে। আমরা আরো শুনবো ওনার কাছ থেকে বিশদভাবে। আবারও উনি আসবেন আমাদের মাঝে। আমি ওনাকে ওনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে, শান্তির মানুষ শান্তি কামনা করে আজকের এই পর্ব এখানে ইতি টানছি। তবে শেষ করার আগে আক্কু ভাই, আপনি কি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন? আমি এটাই বলবো, আমার ফার্স্ট থিং, আমির ইসলাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং মি দিস অপরচুনিটি। আমি আমার দর্শক বোথ ফ্রম অল ওভার দ্য প্লেস, নট জাস্ট বাংলাদেশের মানুষ, বাঙালি, এবং বাঙালি মানে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু অনেক ধরনের, আই এম এ চাটগেয়া, দেস চাকমাস, দেস ইউ নো লট কাইন্ড অফ ডাইভার্স পিপল। আমি বলবো যে লেট আস অল ট্রাই টু লিভ টুগেদার, লেট আস বিল্ড আওয়ার কান্ট্রি উইথ দ্য স্পিরিট অফ 71। দ্য স্পিরিট অফ 71 is being together, is the spirit of joy Manush, joy Ekattur, and last but least, thank God we have Sheikh Hasina as Prime Minister, joy Hasina. জয় হাসিনা। I'm not a political person. I know, আমি জানি যে সেই জন্য আমার কারণ আমার ফাইন্ডিংসে আপনি ইউ আর নট পলিটিক্যাল পারসন, বাট ইউ আর বীর মুক্তিযোদ্ধা ফর 71। এন্ড 71-এর একজন খুব শক্তিশালী সৈনিক আপনি, এবং সবসময় এটাকে ধারণ করেছেন নিজের মনে, নিজের কাজে, সবসময় সেটাকে প্রায়োরিটি দিয়েছেন। সেই জন্য আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, অনেক আই স্যালিউট ইউ, because I have seen you last in Washington DC a couple good number of years ago. এবং আপনি আমেরিকাতে থেকেও একটা ভালো জায়গায়, ভালো এনভায়রনমেন্ট থেকেও কিন্তু আপনি বেছে নিয়েছেন, you respect the environment and you want to nourish that environment so that everybody follow, a lot of people will follow you. I know that. And আমি সত্যি আপনাকে ছাড়তে চাচ্ছি না, যদিও সময় খুব কম, সেই জন্য আমাকে ইতি টানতে হচ্ছে। and finding you, like refinding you and talking to you, it was wonderful. Thank you. Even if it is very short time, but it was wonderful talking and knowing you more detail, and we will come together again and again. Thank you very much. আপনারা শুনলেন আজকে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা আক্কু ভাইয়ের জীবনের কিছুটা অংশ মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের, কিছুটা অংশ মুক্তিযুদ্ধের পরের এবং বর্তমানে। উনি এখন নেপালে থাকেন, প্রকৃতির মধ্যে থাকেন, প্রকৃতিকে তিনি ভালোবাসেন। উনি এর পূর্বে অনেক ভালো ভালো দেশে থেকে সেখানে প্রকৃতিকে ভালোবেসে থেকে যাচ্ছেন। মানুষের শান্তির কামনা, ওনার ভাষ্য আপনারা শুনেছেন। আমরা আবারও আসবো। দর্শক, আপনারা আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আজ শুভরাত্রি, কারোর শুভ সকাল, এবং সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, এই জানিয়ে আমি আমার ইতি টানছি আজকে।